welcome everyone and thank you for joining us today. This is the section of the school where the school first opened. So this was actually one of our main entranceways right here when the school first opened in 2007, when we had 56 students in the school. We're very fortunate to have a great safe environment at the school. We're a little bit of away from the city, which allows us to have a closed campus and a great environment. The kids get to see lots of wildlife and get out of the city and just have a nice large playground to play in. I'm just going to open this so we can see. I think it's a little bit chilly out, so we won't go all the way out, but so we have quite a large field, as you can see, lots of room for the students to play and a nice playground for them as well. And this is an area of opportunity that we're wanting to develop also. We would love to add some more activities for our students out here as well as the community. If we were to add an artificial turf of some kind, then it allows other community groups to come and use the space that we have, such as like field hockey or something such as that. So that's something that plans that we have for the future. As well, we want to make some spaces out here so our students can enjoy basketball further, add some more activities for them. But we are fortunate to have this large space out here. So currently, this is our Division 1 end of the school. So in this end of the school, we have kindergarten to grade 3. So grade 3 extends also down this way. When the school first opened, we started with kindergarten to grade 4. So we've slowly added we've added grades through the year to have kindergarten to grade 9 now. So we're going to go into one of their kindergarten rooms. If you can come join me in here. So at Khalsa School, our students greatly benefit. Right now, Alberta Education only funds half-day kindergarten programs. And so if your child were to attend a kindergarten program, most often it's a half-day program. At Khalsa School, Calgary, we have a full-day kindergarten program. So our kindergarten students attend the same amount of time that the rest of the students in our school attend. The benefit of that is the language immersement. So the students are getting the extra vocabulary and English language skills right from the start. Often they're a little bit tired in September. That's always a concern of parents as, is my child going to be able to make it through the day or is it too long? But the kids very quickly adjust. This is Miss Jenny Chidley. She's one of our kindergarten teachers. And Miss Chidley also works with an assistant in her room to provide additional support to the students. And the assistant also speaks Punjabi, so that helps a little bit if the kids need to be able to communicate their needs in Punjabi, but then they're also getting someone who is a native English speaker, which really helps with those basic learning of this letter sounds from such a young age. And we're fortunate Miss Chidley has a smart board in the room so the kids can use technology as well. That's quite a lot of support. Mm-hmm. No, I mean it's an amazing program. I think that the kids get a wealth of knowledge both from being able to have that kindergarten experience with playing and play-based learning, but they also get the Punjabi, they get the harmonium, so it's quite an integrated classroom with so much exciting things for them to have. So. And having the full day program as well. In a half day often, it's hard to get the academics in that you do, but with a full day program, they get to play, they get to learn, and we find that a lot of our kids in kindergarten are beginning to learn to read, where you might not see that until later in grade 1. My son attends public school myself, and he's in grade 1, and we're still struggling with reading, and every day I say, you should be coming here, but unfortunately... They are very prepared for grade 1 with the full day program. Yes. So thank you very much, Ms. Chidley. So I'll just introduce
these two teachers who are in the room with us right now. So this is Sabrina Hummel. Sabrina joined us in our very first year of operation, and she has continued at Khalsa School since the very first year that we opened. One of the things that we're most fortunate to have at Khalsa School is a very stable and consistent staff, and that's really the importance and the key to the success that we've been seeing with our students. When you have the consistent and stable staff, you have the kids know the staff members know the kids, and if they're having any struggles later on, they have people they can come back and talk to, and like Miss Handel, she knows probably most of the kids in the school, and she's taught many in grade 1. I've been here for 11 years since we opened the school. Yeah, so Cheryl was the first principal when we first opened the school, so I've known her for many years as well. And we also have Sunit Sandhu, who just joined us this year as a grade 3 teacher. So it's also her first year joining us, and she is covering for a teacher who is currently on maternity leave. And we're very fortunate to have Ms. Sandhu join us as well this year. And I'm very fortunate to be here. It's a beautiful school, very welcoming, and the academics are great. So I'm really enjoying this time. Thank you for having me. Thank you. Every class is equipped with the smart boards. Every class is equipped with most of the technology we have, and Cheryl will add when we go on different classes that how we added the more technology to make sure that our school is equipped for the 21st century properly. In this classroom right here behind Mr. Malhotra is one of our Punjabi classrooms. That door is locked right now, but I'll show you one of the other rooms. So we have 2 full-time Punjabi teachers at Khalsa School. All of the students have classes every week in Punjabi as well as Gurmat, and also they take Kirtan in kindergarten and grade 1. From grades 2 to 9, they have classes in harmonium and tabla every week as well. One of the areas, or 2 of the areas I should say, that we're currently working on further developing, we've had a lot of meetings and workshops and PD with our staff to work on, is our library space and our computer lab space. We are currently have plans underway to turn it into more of a learning commons space. We are slowly getting some new furniture in to make it more comfortable for the students. We're planning on doing some painting and renovations in both of these areas. Also, we are ordering currently items such as for coding, robotics. We were talking about makerspace and Lego and things like that students can use, because there's different building units from kindergarten to grade 9, and just purchasing items to make learning more hands-on and enjoyable for the students, but in a way that's very purposeful, so that whatever we purchase can be used well with the curriculum that the students are learning, and not just an additional thing to play with, but they can learn in a purposeful way. We're just going to go quickly. Please note that this space is it will be renovated, but this is our library space. It's a little bit in transition right now, but we are working on getting some comfortable furniture for the students. We've started purchasing some. This room will be set up in a way where there's different stations. So we're going to have a plant area in this corner, and where they can work on their plant units in various grades and growing units. We are also going to be having some carts where they could use either in this space with their classes, or they can bring to their classroom. So an audio-visual cart where we have iPods, a green screen, things like that. So it doesn't have to be done in this space, but can be used anywhere in the school, in the classrooms, etc. So this is an old traditional computer lab.
as you can see. We find that this space is still quite highly used and booked often, especially for the lower grades. But in addition to this space, we also have Chromebook carts for each division where they can use those in their classroom. You'll find students throughout the halls working on different projects or in their classrooms. So that is something that we're trying to work on, is the more portable computers or tablets that they can use in whatever space that works for them in the school. We also just today received our order of tablets. So we've also purchased some tablets so they can work on videos or additional learning in their classrooms as well. All right, we'll come into this room here. अच्छा तो 2007 से इमेजिन करो विद स्मार्ट बोर्ड्स और उधर रखे So this is one of our Punjabi classrooms. As I said, all of the students from kindergarten to grade 9 take classes in Punjabi. And what we have is having the two teachers and also a teacher who teaches part-time in addition to those two teachers, we are able to have the students in different groups according to their level. So for example, grade 1 has Punjabi at the same time, and they're grouped into students who are maybe beginner Punjabi learners or ones who are struggling a little bit more, and then advanced, so that they can get that differentiated learning for Punjabi. And Punjabi is treated just as our other subjects are. The same importance is given in that the Punjabi teachers write report cards for the students, and they have very clear expectations and firm expectations on what they need to do to continue to develop their Punjabi skills. They also take Gurmat classes as well at the same time, or not at the same time, but in the regular schedule also. So you can see we try to, they have kindergarten to grade 9, so there's a lot of different learning levels that take place in these rooms. Our big focus points is on leadership. We really work on developing our students as leaders right from kindergarten to grade 9. So students have the opportunity to apply for various leadership roles. We have students who, it's a non-school day today, so if the students were here, it would be students giving you this tour and not me, and often they're better at it than I am. So you're stuck with me today. But right from kindergarten, we set goals, and the kids are very clear on it's important to set goals that are attainable. So the beginning of the year, we have conferences where we sit down with the parents and the teachers and the students, and they set their goals for the year. And then the students have written up what their goals are. So these are all the kindergarten to grade 3 classes. Every student has contributed to what their goal is for the year. In a leadership-focused school, we focus on teaching the 7 habits of highly effective people to our students, and also relating those to a lot of the Sikh core values. So through the 7 habits, every child and every staff member in the school knows the importance of leadership and putting first things first, and all of the 7 habits that we have, and how those can contribute and make people better in not only their academic lives but their personal lives as well. Jaspreet, anything to add for that at all? For 7 habits? So, like Sharon was telling you that, 7 habits is a Punjabi. Like Ms. Tedman ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 habits ਹੈਗੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਉਦਮੀ ਬਣੋ ਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 9 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਥਿੰਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈਬਿਟ ਤੇ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ,
ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ seek first to understand then to be understood, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕਰੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। We also have award ceremonies every month to recognize students who are showing great leadership in the habits as well as those who have improved. And we have had some students as well who had the opportunity to present at major Leader in Me conferences. So we've had students go to the conferences with hundreds of educators and people from the business community and tell about how they are being leaders both in the community as well as at Khalsa School and just in their lives in general. So we have been able to provide quite a few incredible opportunities to the students at the school. So as you can see, this is the original gymnasium that was part of the original school building. This gym space is not used very regularly for phys ed for our school anymore. We use it as a meeting space, as a gathering space, an open space where students can do different projects and some art. Sometimes we had our art residency recently where we had artists come in and work with our students for a full week. Dr. Kaur was the head of that, and every student in the school created a piece that will be part of one major mural that will be posted outside of the school. We're just waiting for the weather to warm up a bit until we're able to do that. This space is also used quite regularly for community use. So we do have groups that come in and play floor hockey. As you can see all the marks on the walls, it's used quite a bit for hockey and also some gatka at times on weekends as well. So it's a good space for those activities. So we'll continue to move on now. This here is the front entryway of our school. Just this past year, we replaced the front doors to make the building secure. So during our school day, all of the doors of the school are locked. The only way to get in during the school day is we have an intercom system at the front where people need to buzz in. That way the secretaries can find out what the reason is for their visits and ensure that no one should be in the building during the day when the students are here unless they have our parent or someone who needs to be here. So this is the front entryway when anyone visits the school. Yeah, but the names of the teams. You want it right now or you want it? This is the office, right? Yeah, yes. So on one side here is our main office. We have Mrs. Rendev and Mrs. Kulvinder Kaur who work in the office area. Mrs. Rendev was one of the original members of the school. She has been here for 11 years. Both ladies in the office speak Punjabi. That's also a benefit of Khalsa School Calgary is if a parent calls, they know that someone is on the phone that can understand them if Punjabi is not their first language as well. During the school days, often grandparents are home, so the ladies, if a child is sick, they can call home and contact and communicate with grandparents or whoever's home. So that is one of the big benefits of the school as well. They translate for me, which is helpful as well. My downfall is I speak very little Punjabi, but I have others who can help with that. At Khalsa School Calgary, we also like to recommend, as I said, leadership is very important. Academic success is also very important. So at the end of the school year, we have award ceremonies for all students from grade 1 to 9. So we have awards for grade 1 to 9. Students can earn in a variety of areas for academic leadership and sports as well, athletics as well. Thank you. So this is now the new section of the building, which was finalized, I believe, in 2013.
I believe, am I right in saying that? Tom? Yeah. Okay. We started in 12 when Ranveer was a president previously, so that's how we just approved that, and the construction continued for a year and a half. When you're here on a normal basis, it's part of the main school building. You know, the kids don't have to go out and walk out in the cold to a separate building. Everything is connected. We have a huge quite a large parent parking lot area. So we have, the parents are able to drop off their students if they drop them off and they come in, and then our buses are at the front, so there's no conflict or safety when students are being dropped off in the bus and by the parents. There's some of our habit leaders where I said the students are recognized for 7 habits. We post their picture and some things that they are doing well. We'll move here. So this is our grade 4 to 9 end of the building. All grade 4 to 9 students, as you see, they all get their own locker so they can have their own space for their items. One thing I didn't mention is every teacher in Khalsa school, we have a variety of teachers from a variety of backgrounds, but they are all Alberta certified teachers. So in order to teach any of the core subjects, you must be an Alberta certified teacher, and everyone in the building is. I want to mention that because that is often a rumor that gets spread around the community is that we don't have certificated teachers, but everyone is indeed certified. In grades 7 to 9, we have our science lab. I don't have the keys, that's okay. In grades 7 to 9, the teachers have specialists who teach each subject area. So, for example, science, there's a teacher who just teaches science because that's her specialty, math, language arts, social studies. And we also have a full-time phys ed teacher who teaches the students, and they have phys ed 4 periods a week. We have a full science lab as well. I don't know if we'll be able to get into it right now, but we do have, they are able to use the lab space, and it has all of the safety equipment in place, and we have all students in grades 4 to 6 participating in our school science fair, and the winners from grades 4 to 9 also go on then to participate and compete in the city science fair. And we have had students through the years who have won some prizes at that city science fair. We will just head into Mrs. Olick's classroom here. Sorry, Mrs. Olick. So Mrs. Olick has been very busy over the last couple of weeks because our school science fair is coming up not next week but the week following. And Mrs. Olick is our head science teacher for grade 7 to 9. So she works very hard with the students to ensure that they are prepared for the competition, and then she works with those students who participate in the city science fair as well. Absolutely right. Yes. Mm-hmm. Mrs. Olick, how long have you been at Khalsa School? This is my 7th year working with Khalsa School Calgary, and it's been a pleasure working with this place, and I have seen this school progressing every year, and we have seen improvement in results, especially seeing our students and the development and the growth that they have been showing. It's amazing. Thank you very much, Mrs. Olick. I appreciate that. Yeah. So we also thought that having a science lab in the school would be really helpful to supplement the science curriculum. And what kids get to do is they get to come into the class at the science lab and then do experiments here. So ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਰਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਬਰਡਸ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੱਲੇ ਬਿਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਸ 4
5 और 6 भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली सैटअप की सी ग्रेड्स 7 to 9 वास्ते। हाँ जी। All right, so in this area of the school, we have our 2 Kirtan classes. So we have our harmonium classroom, and we also have our tabla classroom. In addition, we have a food studies. This space right here has 2 purposes. The first one is it's a food studies lab. So students in grades 7 to 9, they take options classes. So we have options classes in French, often drama. We have a film studies option this year. They vary from year to year, so the students have some variety. We have sewing. This space is also used for our student services coordinator, Ms. DeYoung. Ms. DeYoung works with the teachers as well as the students to ensure that they have the learning support that they need. Because Khalsa School, we have students who have additional needs. Maybe they're weaker in reading, maybe they have ADHD or other needs that need some extra support, or speech services, occupational therapy, all of that. So we'll just take a look in this space here. So the benefit of Khalsa School Calgary's Food Studies program is we are a fully vegetarian school, and so the students, when they take food studies in our school, they're not handling meat. So similar, they're doing the same as they would at home. So they're learning, to bake cakes, things like that, but also some traditional Indian dishes. So Go ahead, Jaspreet. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਇਕ ਲੰਚਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਟੋਟੀਆ ਰੈਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕੇਕਸ ਵੀ ਬੇਕ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਰਾਊਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਕਿੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਕੁਇਕ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ Miss Dian quite likes having her office in here. She gets well fed on those days. And also Miss Dian, you can see she has a nice space set up. If students are having some concerns, she also assists with like counseling services in the school as well. Some students are having a tough time, so she has a nice comfortable space where students can feel that they can come in and talk to someone in confidence. देख लो अंतर मारना मार लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਬਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਬਲਾ ਰੂਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। Every single evening. So we're able to lock these doors. So when people come in, they come through this entrance and they don't have access to the main building. So they're still able to come in and the school is secured, and the gym is used every single evening and weekend. I'll introduce you guys. I'm just going to introduce John Hasegawa. John Hasegawa is our athletic director. John, how long have you been at the school for? I started in 2013 and have been in the grade 3 position. This will be my first year as the PE teacher, and been thoroughly enjoying it so far, yeah. So in Khalsa School, we're fortunate as our students in grades 7 to 9 compete in, what is the name of the league, John? Our league is called the Calgary Alternative Athletic Association, CAAA.
So we face different types of private schools in and around Calgary. What are some of the schools that we play against, John? We play against Westmount, El Medina Charter, Calgary Girls School, Satina, Ecole Francophone, Airdrie. So Airdrie, Calgary. Thank you very much. And John has done a great job as he really highlights a lot of the abilities of the kids, and they are fitness tested, I think once a month, about that, John? Or how often? Around there. And then they have the ability to improve on their scores, and we post pictures on there, the Hall of Fame of the students of the top scores for push-ups, sit-ups, things like that, John? Yeah, push-ups, sit-ups, we focus on their cardiovascular strength, upper body, leg strength. So as you can see, we've got students who have done exceptionally well in those areas, and we want to celebrate them throughout the year and have them compete against others in a healthy and positive way. Yeah. Thank you. All right, so here's our big ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਕਵਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਜਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਅ ਕਾਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 13 ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫਰਾਈਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸੈਚਰਡੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਡੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫॉर ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕਵਿਪਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ so it will be more usable for everyone. So in every November we hold quite a large Guru Nanak celebration. If you've never attended, I welcome you to come next year as our students from every grade level perform, and we have this gym, I believe Sukhvinder Singh could probably attest to that, but it was pretty full with community members, and also the Sikh Youth Calgary held a haunted house here in October, which was quite an enjoyable event for all of our community as well as people in surrounding areas. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊ 14 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਤੇ ਜਿਮ ਇਹ ਅਬਾਊਟ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਇਹ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸੈਟ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਲਦੋ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟਨੈਸ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੀਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੋਂ 6 ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 9 ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਮ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ
ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 395 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ 2 ਜਿਮ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਫੁੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਟੀਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਟੀਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Cheryl Stedman, and I'm the principal of Khalsa School, Calgary. I've been very fortunate to be part of this community this is my 6th year now. I was the very first principal of Khalsa School in 2007, and I was here for 2 years at that time, and now this is my 4th year back in the school. Khalsa School has grown an incredible amount over the years. Our ratings are very high. Our students and staff are working really hard to do the best that they can to make Khalsa School Calgary an incredible learning environment, not only academically but also socially and spiritually. We are so fortunate to have a staff that has been here for many years, so very stable staff members who put a great deal of care into the success of our students, and we are so thankful for the support that we've had from the community over the years. We are just starting our registration right now for students in kindergarten to grade 9. At any time you're welcome to call the school. The school phone number is 403-293-7712. If you would like any information, or if you'd like us to set up a time for a tour of the school, we're always welcome to give anyone a tour or answer any questions that you may have regarding why Khalsa School should be your school of choice. I hope I can see or meet you in the future, and I welcome you to join us at Khalsa School Calgary. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।